Hello, friends. Friends, we have already discussed the poem The Inchcap Rock. Try to remember the gist of the poem. The Inchcap Rock by Robert Southey is a ballad. It tells us about the legends of the Inchcap Rock. The story is about good abbot of Aberbrothock and devilish Sir Ralph the Rover. The abbot achieved the great feat of installing a bell on the dangerous Inchcap Rock that had previously caused many shipwrecks. His bell rang during the storms and issued an alert for the passing ships. So the sailors knew where the rock was and could avoid the danger of an accident. They blessed an abbot for his good work. But it was the rover who felt jealous at the fame of the abbot and planned to cut down the bell from the Inchcap Rock. And so he did. This Ralph the rover was actually a sea parrot, so he needed to destroy the bell to accomplish his desire to rob more ships by putting them in the danger. But finally, he himself was the victim of the Inchcap Rock. One day, his ship was left in the midst of storms, lost the direction, and crashed against the rock. Thus, the rover was punished by his sinful work. Here, the poet Robert Southey delivers a message through his poem As you sow, so shall you reap. So, the poem, The Inchcap Rock, is didactic in nature like most of Southey's poems. The poem is a bit long, as the ballad should be. It consists 17 stanzas of 4 lines. Let's begin the appreciation of the poem, The Inchcap Rock. First of all, I would like to ask you one question. What is appreciation? Appreciation is to recognize the good qualities of the poem. Appreciation is to find out good qualities of the poem, to understand the poem, to enjoy the poem in better way. About the poem, ॲप्रिसिएशनचा प्रश्न परीक्षेत 4 पॉईंट्स दिलेले असतात आणि त्या 4 मुद्द्यांच्या आधारे त्या कवितेचं ॲप्रिसिएशन करायचं असतं, रसग्रहण करायचं असतं. आपण इथं 8 मुद्द्यांचं डिस्कशन करणार आहोत. त्यापैकी 4 मुद्दे परीक्षेत येऊ शकतात. अबाउट द पोएम. द इंचकॅप रॉक इज अ बॅलड. It's the story of the abbot of Aberbrothock. Abbot of Aberbrothock installed a warning bell on Inchcap Rock. Inchcap Rock is 18 kilometers off the east coast of Angus, Scotland. The poem gives us a message that those who do wrong things will meet with the due punishment. About the poet. This poem was written by Robert Southey. Robert Southey was an English poet of the Romantic school. He was famous historian, biographer, essayist and poet. His poems are very popular with the school children. Title: Inchcap Rock is the name of the legendary rock, which is the center of all the events. The entire story moves around the legendary rocks. Thus, the title Inchcap Rock is very apt and suitable. Theme, summary, gist of the poem. मध्यवर्ती कल्पना काय असते, कवितेची थीम काय आहे, तर ते तुम्हाला 2-4 वाक्यात लिहायचं असेल. 4 मुद्दे असतील, 4 मार्कांना तो प्रश्न विचारलेला असेल. द सेंट्रल आयडिया, थीम म्हणजे सेंट्रल आयडिया. द सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम इज दॅट दोज हू डू बॅड थिंग्स विल अल्टिमेटली बी पनिश, और वन pays for one's misdeed. Even we know that evil digs a pit for others but falls into the same. In our life, what goes around comes around. So always remember, as you sow, so shall you reap. These are the themes of the poem. Poetic style, language. या कवितेची पोएटिक स्टाईल कोणती आहे, भाषा कशा प्रकारची वापरलेली, कोणत्या प्रकारचे अलंकार वापरलेले आहेत. पोएटिक डिव्हाइसेस यूज इन द पोएम. पोएटिक डिव्हाइसेसला पुन्हा एक शब्द वापरला जातो, फिगर ऑफ स्पीच. इट इज नरेटिव्ह पोएम. नरेटिंग अ स्टोरी ऑफ 2 कॅरेक्टर्स. 2 कॅरेक्टर्स इथं नरेट करण्यात आलेले आहेत. ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रॉथॉक आणि सर राल्फ, हे 2 कॅरेक्टर्स आहेत. नरेटिंग अ स्टोरी ऑफ 2 कॅरेक्टर्स, इट इज अ लिरिकल बॅलाड. A ballad is traditionally
sung by a band of wandering musicians. The poem has 17 stanzas. It is satiric, serious, and adventurous poem. The poem has used the poet has used very simple language. खूप साधी आणि सोपी भाषा कवितेत वापरलेली आहे. द लँग्वेज यूज इन द पोएम इज क्लिअर अँड लाईव्ह. इट प्रेझेंट्स the live picture of events. A number of poetic devices are used to convey a moral lesson. As you sow, so shall you reap. Alliteration, inversion, metaphor, simile, onomatopoeia, repetition, apostrophe, personification हे फिगर ऑफ स्पीच हे अलंकार या कवितेत वापरण्यात आलेले आहेत. यूज इन दिस पोएम. First line of each stanza rhymes with the second line and the third line with the fourth line. The rhyming scheme is AABB. All stanzas carry the same form. आता कवितेचं स्पेशल फीचर कोणतं आहे, नॉवेल्टीज कोणत्या आहेत, फोकसिंग एलिमेंट्स कोणते आहेत. इट इज अ डायडेक्टिक पोएम. डायडेक्टिक पोएम कन्व्हेन्स ऑलवेज डिलिव्हर्स अ मॉरल टीचिंग फॉर मॅनकाइंड, की माणसाला नैतिक अशा प्रकारचे शिकवण देण्याचं कार्य हे डायडेक्टिक पोएम्स करत असतात. द पोएट हॅज यूज डिस्क्रिप्टिव्ह अँड नरेटिव्ह टेक्निक्स टू एन्हान्स द इफेक्ट्स ऑफ द पोएम. इथं वर्णनात्मक आणि कथनात्मक तंत्र वापरण्यात आलेले आहेत, त्यामुळं कवितेचा जो परिणाम आहे तो एन्हान्स झाला आहे, वाढलेला आहे. द पोएम द इंचकॅप रॉक provides a fine verbal image of the calm atmosphere of the sea, the sun, the waves, birds, rock, bale, etc. In this way, the ballad glides from one incident to another very smoothly, providing vivid pictures of our minds. It creates the special effects on the reader's mind. वाचकांच्या होणारे विशिष्ट परिणाम ही कविता करते. मेसेज, व्हॅल्यूज, मॉरल्स इन द पोएम. या कवितेतनं कोणता संदेश देण्यात आलेला आहे, कोणतं नीतिमूल्य सांगण्यात आलेलं आहे. द पोएम द इंचकॅप रॉक टीचेस अ मॉरल लेसन. इट इज कॉल्ड अ डायडेक्टिक पोएम. द पोएम प्रूव्स द प्रिन्सिपल दॅट क्राईम गेट्स इट्स ओन पनिशमेंट. सो मेसेज इज दॅट वी हॅव टू कंट्रोल अवर ॲक्शन्स, डीड्स, anger, emotions, and behavior with others. Otherwise, one day we will get same reactions from others. The poem gives us a valuable message of wisdom and reality. Your opinion about the poem. I am really inspired by reading this poem. It is thought-provoking and good poem. I understood the cycle of action and its reactions very well. I personally learned not to harm anyone or play with their emotions. Lastly, I understood the principle of life, live and let live. म्हणजे अशा पद्धतीने कवितेचा ॲप्रिसिएशनचा प्रश्न आला. असे 4 मुद्दे येतील आणि ते 4 मुद्दे तुम्हाला एन्हान्स करायचे आहेत, ते एक्सपांड करायचे आहेत आणि त्या 4 मुद्द्यांच्या आधारे त्या कवितेचं रसग्रहण करायचं असेल.